Hello, welcome back to Unit 6. Իրականում չինարենում, երբ որ թվերը մատներով ցույց են տալիս, սա 6-ն է, 6-ը, 6։ Դրա համար երբեմն կնկատեք, որ երբ որ փորձում եմ ասել 6, ձեռքս ավտոմատ բարձրանում է, ասում եմ 6, Unit 6։ Այսպես, չինական edition։ So, Unit 6, let's see what we have. Սրանք բոլորը կարդացվում են I, բառաներում հիմնականում կհանդիպեք այսպես։ So, light, lighter լույսն է, light. This is a light bulb, Good, so we have light, the light. Night, գիշեր. High, բարձր, վերև. Right, to the right, դեպի աջ, right. So, the ones that rhyme, նրանք, որոնք հանգավորված են. We have right, and we have light, and then we have rat. Տեսնում եք այստեղ տարբերությունը. Սա I, right, իսկ սա at, rat. Հաջորդը. Ունենք bike, ունենք hike, and this is high. So, hike and bike rhyme. Number 3, right, night, gişer, and net. Տեսեք այստեղ night, այստեղ net. Իրենք տարբեր հնչյուններ են. So, the ones that rhyme, these are the ones that rhyme. So, here we have night, gişer. Number 2, we have high, բարձր. Number 3, we have right, aç. Number 4, light, luz. So, the light is on the right at night. The light is on the right at night. At night նշանակում են գիշերը, at night. The next one, սա ևս կարդացվում է I, pie. Pie-ը կարկանդակն է, pie. Pie, tie, this is a tie. Good, and then we have number 3 is lie, պարկել, և die. Die-ը սա է, սովորաբար կլսեք մարդիկ ասում են roll the dice, այս զառերը, բայց հոգնակիով, roll the dice. Բայց մարդիկ սկսել են իրեն օգտագործել նաև եզակի դեպքում, բայց եթե նայենք պաշտոնական, բառի պաշտոնական իմաստին, ապա հիշեք, որ սա մի հատ die է, եթե լիներ երկու հատ, հիմա նկարեմ, տեսնենք հիշում ենք ոնց եմ անում, okay, good, եթե այստեղ մի հատ die նկարեմ, կստացվի երկու հատ dice, ու իրեն կգրենք այս տարբերակով, ոչ թե այսպես, որովհետև եթե այսպես գրենք, կստացվի նա մեռնում է, he dies, ու կլինի z-ով, իսկ այստեղ կլինի dice, c-ով, dice. Good, the next one. Okay, so այստեղ քանի որ չեն կարող լսել, եկեք ուղղակի ընտրենք մի հատ տառ ու միացնենք այս այերին. Lie, պարկել, ունենք die, die met zarner, and then we have pie, karkandak, and number 4 tie փողկապներ, tie նաև նշանակում է կապել, to tie, բայց դա բայն է, so to tie, կապել, tie փողկապ. And D, so which is on the right, որն է աջ հատվածում, այսինքն սա. Let's see. Number 1, the die is on the right. Պիտի գտնենք այն նկարը, որտեղ die-ը կամ զառը աջ հատվածում է. The die is on the right. Սա է. The die is on the right. So the pie is on the right. Pie-ը, այսինքն կարկանդակը աջի վրա է, որ նկարում է, որ pie-ը աջի վրա է, կարկանդակը. Միայն այստեղ. So the pie is on the right. Number 3, the tie is on the right. Փողկապը աջ հատվածում է.
փողկապը միայն այս նկարում է, որ աջ հատվածում է։ And number 4, I lie on the right. Ես պարկում եմ այս աջ հատվածի վրա։ So we have this one. Մենակ այս նկարում է, որ ինքը lie է անում այս աջ հատվածում։ So I lie on the right. Good. So we have pie, tie, lie, die. The next one. Մի հատ էլ ունենք I. Spy. Spy. Spy լրտեսն է։ Spy. Sky. Երկինք. Cry. Լացել. My. Իմ. So my toy. Իմ խաղալիքը. Then here we have my, իմը, tie, cry, sky, spy, pie. Այստեղ ունենք sky. Sky-ը գրվում է այս տարբերակով։ Ունենք pie, ունենք tie, եւ ունենք cry. Այսպես։ Ուղղակի պիտի սովորեք։ The next one, a spy can cry. Spy-ը կարող է լացել. Can the sky cry? Կարող է երկինքը լացել։ Այստեղ ուղղակի հուշում է ձեզ, որ այս բառերը գրվում են I-ի տարբերակով, իրենք գրվում են այս տարբերակով եւ սրանք էլ գրվում են այս տարբերակով։ So, this one is a pie. Ես ասեմ, դուք փորձեք գրել։ Pie, tie, spy, sky, right, night. Փորձեք այս հատվածներում գրել այդ բառերը։ And we have a story to read. The cub in the night. Cub-ը գիշերը։ Տեսնենք ինչ են անում։ Let's bake a pie for our cute cub. Ուրա cub-ը, քնած է cub. This is the cub. Հիշենք, որ cub-ը baby bear-ն էր։ So, ասում է արի, թխենք, pie, կարկանդակ, for our cute cub. Մեր cute սիրունիկ ձագուկի համար։ Where is the cub? Ուր է cub-ը? Look at the sky. Նայր երկնքին. It's night. Գիշեր է. Is he fine? Լավ է իր հետ ամեն ինչ։ Don't cry. Մի լացիր. I have my light. Ես լույս ունեմ. Let's find him. Արի գտնենք իրեն։ Սրա մասին կանցնենք հաջորդ դասերի ընթացքում, բայց հիմա ասեմ, կարդացվում է IND, եթե բառի վերջում տեսնում եք IND, հիմնականում ճաշված բացառությունները կարդացվում է IND, so find him, ասում է արի գտնենք նրան, ասում է he's high in the pine, ասում է նա վերև է բարձր է, pine, այս եղևնու վրա է, I am fine. Ասում ես լավ եմ, ամեն ինչ կարգին է ինձ հետ։ I'm fine. And number 4. We like pie. Մենք սիրում ենք pie. Good. Wow, here we have review number 3 and we have a song which I will not sing. So, he says, this is my Jeep. Սա իմ ջիպն է. And I have the key. Yes, ունեմ բանալին. Այսինքն բանալին ինձ մոտ է. The sun is high. Արևը sense բարձր է. Let's go to the sea. Արի գնանք ծով. Says we can swim. Մենք կարող ենք լողալ. We can dive. Մենք կարող ենք նաև սուզվել. Look, we can dive. Play in the sun. Խաղալ ավազներում. We can eat apple pie. Մենք կարող ենք ուտել apple pie. And some candy, մի քանի հատ candy, and be happy եւ լինել երջանիկ. Ինչի՞ չէ որ։ Քանի որ այստեղ չեն կարող լսել, եկեք ուղղակի բառերն ասեմ, դուք փորձեք գրել. Night, feed, right, meet, spy, seed, sea, sky,
then we have leaf, light, lie, right, my, happy, key, candy. And the last part, այստեղ էլ ուղղակի պիտի հիշեք այս բառերը ինչպես են գրվում եւ լրացնեք այս հատվածներում։ Օրինակ, սա ես ասեմ, դուք փորձեք գտնել։ Leaf, sky, pie, light, bee, key. Եվ այստեղ ունեք խաղ, game, պիտի գտնեք այս բառերը այս նկարների մեջ, ոչ թե բառերը, այլ այդ պատկերները, օրինակ bee, bee-ն մեղուն էր, so this is a bee, candy, պիտի գտնեք candy-ն, ու փորձեք գտնել, վստահ եմ դուք ավելի արագ կգտնեք, քան ես, այսքանը, so that's it for unit 6, դսեք էլի մատս ձեռքս բարձրացա վերև, that's it for unit 6, see you next time, bye.